எப்படி சந்திரஹாசன் அவர்கள் வந்து எனக்கு அறிவுரை சொல்லுவாரோ, எப்படி சந்திரஹாசன் அவர்கள் என் வெற்றியில் குதூகலித்து என் தவறுகளில் பதறி போய் எனக்கு அறிவுரை கொடுப்பாரோ, அதே மாதிரி இவர் ஓடி வந்து தேடி வந்து எனக்கு அறிவுரையும் பாராட்டும் சொன்னவர். தவிர என்னை பத்தி பேசும்போது கண்கலங்கக்கூடிய வெகு சில சகோதரர்களில் இவரும் ஒருவர். சந்திரஹாசன் அப்படித்தான், சாருஹாசன் அப்படித்தான், இறந்து போன ஆர்சி சக்தி அவர்கள். அதாவது என்னை பத்தி பெருமையா பேசினா அவங்க கண்ணு கலங்கிடும். அதனால சந்தோஷமான சூழல்ல கூட எஸ்பிபியை கண்கலங்க வச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னை பத்தி நிறைய நல்லது பேசிக்கிட்டே இருந்தா கண்ணை தொடச்சுக்குவாரு கர்ச்சீஃப் எடுத்து. அப்படிப்பட்ட உறவு வந்ததுனாலதான் அவர் என்னுடைய அண்ணனா மாறினார். தெலுங்குல எனக்கு டப்பிங் பேசும்போது கிட்டத்தட்ட என் குரல் மாதிரி கொண்டு வந்துருவாரு. அவர் குரல் தான், பட் அது எந்த அளவுக்கு அது மிமிக்ரியும் இல்ல. அட் த சேம் டைம் அது ரொம்ப அதுல விருப்பம். அவருக்கு சொல்ல வேணாம், ஒவ்வொரு நடிகருக்கு ஒரு மாதிரி பாடுவார் அவரு. நானே பாத்திரங்கள் மாறி பாடும்போது அதுக்கு மாறி பாடி இருக்கிறார். அதற்கு உதாரணம் வந்து இது இந்திரன் சந்திரன் ஒரு படம் வந்துச்சு தமிழ்ல. ஆக்சுவலி டப்பிங் படம் தெலுங்குல தான் எடுத்தோம். அதுல அந்த மேயர் பாடுற பாட்டுக்கு அவர் டப்பிங் நான் பேசின குரல்ல பாடி இருந்தாரு. அதுல என்ன ஆச்சுன்னா அவரு அந்த பாட்டு பூரா பாடி முடிக்கும் போது தொண்டை புண்ணாகி டாக்டர் கிட்ட போற மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்ன மத்த ப்ரொடியூசர்கள்லாம் வைய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இதுவா முக்கியம் அவருக்கு, அவரை கொண்டு போய் டப்பிங் பண்ண வச்சு எங்க ரெக்கார்டிங் எல்லாம் கெடுத்துக்கிட்டீங்களே அப்படின்னு சொன்னதும் உண்டு. அவர் எனக்கு குரல்ங்கிறது வந்து வெறும் டப்பிங்ல மட்டும் இல்ல, நான் இல்லாத போது என்னை புகழ்ந்து பேசும் குரலாகவும் அவர் இருந்தார் என்பதுதான். சதீஷ் சார், நியூஸ் 18ல இருந்து, நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு. சதீஷ், ஓகே. வணக்கம் சார். நிறைய இடங்கள்ல இது வந்து மிகப்பெரிய லாஸ் உங்களுக்கு, அதுக்கு எங்களுடைய அனுதாபங்கள். அண்ட் சார், நீங்க வந்து பல இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கீங்க என்னுடைய அண்ணன் அப்படின்னு சொல்லி. நம்ம ஒருத்தர் முதல்ல அவர் வந்து அந்த லெவலுக்கு அவர் வரும்போதே ஸ்டார் பாடகரா அவர் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகவே இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய இது. வரும்போதே எப்படி இன்னைக்கு பாடிட்டு இருந்தாரோ அதே மாதிரி அன்னைக்கே பாடிட்டு இருந்தாரு. அவர் 20 வயசுல பாட வந்த போதே அப்படிதான் பாடிட்டு இருந்தாரு. அவருக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ங்கிறதே இல்லை. நம்மளுடைய புரிதல் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு வந்தது அவரை பத்தி. எனக்கும் அப்படித்தான். நான் ஆரம்பத்துல அவருடைய ஃப்ரெண்டா ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கப்புறம் இணை பிரியாத ஒரு ஜோடி ஆயிட்டோம் நாங்க. அண்ணன் சொல்றதுக்கு ஒரு எமோஷன் வேணும். அதுக்கப்புறம் அவர் உறவாவே மாறிட்டாரு எனக்கு. அதான் அந்த அண்ணன்ற பாயிண்ட் உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு ஸ்பெஷலா ஃபீல் ஆக வச்சது. ஏன்னா கமல்ஹாசன் சார் ஒருத்தர் அண்ணனா வந்து கமல்ஹாசன் சார் வந்து அண்ணனா ஏத்துக்கிறார் அப்படின்னா அப்ப அவர் சொல்றது எவ்வளவு வேல்யூ பண்ணிருப்பாரு, எந்த அளவுக்கு அண்ணனாங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து அவரு எனக்கு தகுந்த ஜோடி என்பதால் மட்டும் வந்ததில்லை. எப்படி சந்திரஹாசன் அவர்கள் வந்து எனக்கு அறிவுரை சொல்லுவாரோ, எப்படி சந்திரஹாசன் அவர்கள் என் வெற்றியில் குதூகலித்து என் தவறுகளில் பதறி போய் எனக்கு அறிவுரை கொடுப்பாரோ, அதே மாதிரி இவர் ஓடி வந்து தேடி வந்து எனக்கு அறிவுரையும் பாராட்டும் சொன்னவர். தவிர என்னை பத்தி பேசும்போது கண்கலங்கக்கூடிய வெகு சில சகோதரர்களில் இவரும் ஒருவர். சந்திரஹாசன் அப்படித்தான், சாருஹாசன் அப்படித்தான், இறந்து போன ஆர்சி சக்தி அவர்கள். அதாவது என்னை பத்தி பெருமையா பேசினா அவங்க கண்ணு கலங்கிடும். அதனால சந்தோஷமான சூழல்ல கூட எஸ்பிபியை கண்கலங்க வச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னை பத்தி நிறைய நல்லது பேசிக்கிட்டே இருந்தா கண்ணை தொடச்சுக்குவாரு கர்ச்சீஃப் எடுத்து. அப்படிப்பட்ட உறவு வந்ததுனாலதான் அவர் என்னுடைய அண்ணனா மாறினார். நான் வந்து அதாவது என்னை பத்திய விமர்சனங்களையும் அவரை பத்திய விமர்சனங்களையும் எனக்கு தேவையான விஷயங்களையும் நான் அவர்கிட்ட வற்புறுத்தி கேட்க முடியும். அவரை நடிக்க கூப்பிட்டதுல வந்து நான் தான் காரணம்னு தைரியமா சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். அவருக்கு அதுல ஒரு சின்ன ஆர்வம் அல்லது கியூரியாசிட்டி இருந்தாலும் நடிக்க வர்றதா இல்ல. அவரை கையை பிடிச்சு தரதரன்னு எழுத்து கூட்டிட்டு வந்தது நானாதான் இருக்கும். அந்த உரிமையை எனக்கு கொடுத்திருந்தார் அவர். நெக்ஸ்ட் தந்தி டிவி சார். வணக்கம். வணக்கங்க. வணக்கம் சார். அதாவது திரு கமலஹாசனுடைய திரை வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு நபர் என்றால் திரு SPB சார் தான். இருந்த போதிலும் அந்த தெலுங்கில் வந்து உங்களுக்கான அந்த குரல், உங்களுடைய குரல் அவருடைய குரலில் ஒலிக்கும். அதை நீங்க பல மேடைகள்ல சொல்லியிருக்கிறீங்க. அந்த தருணங்கள் எங்கள் நேயர்களுக்காக கொஞ்சம் சார். அதுவும் நாங்க
3 நண்பர்கள். அதுல இன்னொருத்தர் வந்து இப்ப அவரும் இறந்து போயிட்டாரு. அது சக்கரவர்த்தின்னு மியூசிக் டைரக்டர். அவருடைய இயற்பெயர் வந்து அப்பாராவ். அவரு பாலு சாருக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர், எனக்கும் நண்பரா ஆனாரு. அதுக்கு காரணம் பாலு சார் இல்ல, தனித்தனியா நாங்க நண்பர்களானோம், ஒருவர் தொடர்பு இல்லாமல். அப்ப அந்த சக்கரவர்த்தி தான் எனக்காக மலையாள தமிழ் தெலுங்குல முதல்ல பேசினாரு. அப்புறம் அவரே ரெக்கமெண்ட் பண்ண, என்னை விட பாலு பேசினா இன்னும் நல்லா இருக்கும், பாடுறவர் பேசினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. அவ்வளவு நட்பு. எனக்கு என் படம் நல்லா வரணுங்கிறது தானே தவிர தனக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்காதவர் அது சக்கரவர்த்தி அவர்கள். அவரு சொல்லிதான் பாலு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனக்காக பேசினாரு. அப்ப பாலுக்கு வீட்டுல இருக்கிறவங்க உறவினர்கள் கூட பேசவே டைம் இருக்காது. ஆனா அந்த நேரத்துல எனக்காக அவர் டப்பிங் பேச ஆரம்பிச்சாரு. 100க்கும் மேற்பட்ட படங்கள், 150 படமா கூட இருக்கலாம், நாங்க கணக்கு எடுக்கல அப்புறம். சோ அந்த இடத்துல வந்து என் குரலா பாலு குரலான்னு குழம்பிடுவாங்க. அதுல இன்னொரு யுக்தி எஸ்பிபி அவர்கள் செஞ்சது என்னன்னா, தெலுங்குல எனக்கு டப்பிங் பேசும்போது கிட்டத்தட்ட என் குரல் மாதிரி கொண்டு வந்துருவாரு. அவர் குரல் தான், பட் அது எந்த அளவுக்கு அது மிமிக்ரியும் இல்ல, அட் த சேம் டைம் அது ரொம்ப அதுல விருப்பம். அவருக்கு சொல்ல வேணாம், ஒவ்வொரு நடிகருக்கு ஒரு மாதிரி பாடுவார் அவரு. நானே பாத்திரங்கள் மாறி பாடும்போது அதுக்கு மாறி பாடி இருக்கிறார். அதற்கு உதாரணம் வந்து இது இந்திரன் சந்திரன் ஒரு படம் வந்துச்சு தமிழ்ல, ஆக்சுவலி டப்பிங் படம், தெலுங்குல தான் எடுத்தோம். அதுல அந்த மேயர் பாடுற பாட்டுக்கு அவர் டப்பிங் நான் பேசின குரல்ல பாடி இருந்தாரு. அதுல என்ன ஆச்சுன்னா, அவரு அந்த பாட்டு பூரா பாடி முடிக்கும் போது தொண்டை புண்ணாகி டாக்டர் கிட்ட போற மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்ன மத்த ப்ரொடியூசர்கள்லாம் வைய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இதுவா முக்கியம் அவருக்கு, அவரை கூட போய் டப்பிங் பண்ண வச்சு எங்க ரெக்கார்டிங் எல்லாம் கெடுத்துக்கிட்டீங்களே அப்படின்னு சொன்னதும் உண்டு. அவர் எனக்கு குரல்ங்கிறது வந்து வெறும் டப்பிங்ல மட்டும் இல்ல, நான் இல்லாத போது என்னை புகழ்ந்து பேசும் குரலாகவும் அவர் இருந்தார் என்பதுதான் உண்மை. சார் நெக்ஸ்ட் மாலை முரசுல இருந்து மிஸ்டர் சின்னதுரை. வணக்கம் சார். வணக்கங்க சார். இப்போ எஸ்பிபி சார் வந்து 20 வயசுல இருந்தே பாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நீங்க அதுக்கப்புறம் டைரக்ட் பண்ணி அப்புறம் தான் பாடுறாங்க. அப்போ நீங்க பாடகரா இருந்தப்போ, நீங்க பாடல் பாடினப்போ எஸ்பிபி சார் வந்து என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணாரு, அந்த நினைவுகள்? அதாவது வழக்கமா ஒரு எகத்தாளத்தோட பாப்பாங்க. ஏன்னா பெரிய பாகவதர் வந்து அது வாத்தியார் தானே அவரு. அப்போ ஒரு கிளாஸ்ல மேல் கிளாஸ்ல படிக்கிற பையன் கீழ் கிளாஸ்ல இருக்கிற பையனை கிண்டல் அடிக்கிறது வந்து யதார்த்தம். ஆனா இவர் அப்படி இல்ல, என் கூட நின்று அந்த பாட்டை நீ சரியா பாடலன்னு மறுபடியும் பாட வச்ச பாடல்கள் எல்லாம் உண்டு. ஐயோ அப்ப நீங்களே பாடி இருக்கேன்னு சொன்ன போது, இல்ல நீ நல்லா பாடி இருக்க, கிட்ட நின்று எனக்கு உதவி பண்ணிருக்காரு. அந்த போட்டோ கூட எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் அந்த ஞாபகார்த்தமாக. அவருக்கு வந்து உடம்பு மட்டும் பெருசு இல்ல, மனசு அதை விட பெருசு அவருக்கு. அவர் ஒல்லியாதான் இருந்தாரு முதல்ல, வர வர நான் பார்க்க அவரு மனசோட சேர்த்து உடம்பும் பெருசாயிடுச்சு அவருக்கு. நான் வந்து அவருடைய பாட்டு மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி சோகத்தில், சந்தோஷத்தில், காதலில் பிரயோஜனப்பட்டிருக்கோ, அதே மாதிரி எஸ்பிபி அண்ணன் அவர்களுடைய பாடல் என் காதலுக்கும் பிரயோஜனமா இருந்திருக்கு. 1000 நிலவேப்பாங்கிற பாட்டை ஒரு சுமாரா பாடுவேன் நானு. அது வந்து கல்யாணம் வரலும் கொண்டு போய் விட்டுருச்சுங்க. அதுக்கு காரணம் எஸ்பிபி அண்ணன் தான். அதை நான் சொல்லி கிண்டல் அடிப்பேன் நான் அவரை. Moving on to Tamil papers, Hindu Tamil, Mr. Yuvraj. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். இப்ப எஸ்பிபி சார் இறந்துட்டாரு அப்படின்ற ஒரு செய்தி கேட்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? ஒரு அண்ணன் சொல்றீங்க, இனிமேட்டு அவரு இல்ல, சோ அதை எப்படி சார் ஃபீல் பண்றீங்க? அவர் இல்ல, இப்போ நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க சார்? அதாவது புதுசா பாட்டு போட முடியாதுங்க, ஆனா அவருடைய பாட்டை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4-5 பாட்டு அப்படி கேட்டுக்கிட்டு வந்தோம்னா 45,000 பாட்டு இருக்கு. அது கேட்டு முடிக்கும் போது நமக்கு கரெக்டா இருக்கும் டைம். அதனால அவர் போயிட்டாருங்கிறத வந்து நம்ம இன்னும் அடுத்த பாட்டு புது பாட்டு பாட ஆள் இல்லையேங்கிறது தான். கடைசியா நம்ம எல்லாம் ஜாக்கிரதையா இருக்கு சொல்லி கோவிட் பாட்டு கூட பாடி இருக்காரு அவரு.
எல்லா தருணத்திற்கும் பாடி வைத்திருக்கிறார். எனக்கு நான் எப்பவுமே வாழ்க்கை மரணம் என்று 2 அத்தியாயங்களாக நான் அதை பார்க்க, அது 2 பகுதிகளாக நான் 2 புத்தகங்களாக பார்ப்பதில்லை. ஒரே புத்தகத்தின் 2 அத்தியாயங்களாகத்தான் பார்க்கிறேன். வாழ்க்கையில் சம்பந்தப்பட்டதுதான் மரணம் என்பதை ஒத்துக்கொண்டவர்களில் நானும் ஒருவன். அதனால அவர் இறந்துட்டாருங்கிறது எஸ், அது உண்மைதான். ஆனால் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. இப்ப நான் என் பேச்சுல இருக்காரு, என் சிந்தனையில் இருக்காரு. இன்னும் நான் எப்ப தட்டினாலும் நான் என்னுடைய செல்போன்ல வந்துருவாரு, குரலாகவும் உருவமாகவும். அதனால்தான் அவர் நடிக்கணுங்கிறது நான் விரும்பினது. மத்த பாடகர்கள் மாதிரி இல்லாம கிஷோர்குமார் மாதிரி அவரை பத்திய நிறைய ஆவணங்கள் இருக்கணும்னு நான் நினைச்சேன். அதனாலதான் நான் நடிக்க கூப்பிட்டேன். அதாவது அவருடைய பாட்டை பார்த்து நான் என்றைக்குமே பொறாமப்பட்டதில்லை. பெரிய பெரிய பாடல்களே பொறாமப்படுறதை விட்டுட்டு ஒத்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அதனால நான் அதை பார்த்து பொறாமப்பட்டதில்லை. அதே மாதிரி என் நடிப்பை பார்த்து அவர் பொறாமப்பட்டதில்லை. அவர் நடிக்க வந்ததால கூட அவர் அந்த கான்ட்ரரி என்னுடைய பெரிய பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் ஆபீசர், செய்தி தொடர்பாளர்னு சொன்னா மிகையாகாது. எங்க போனாலும் என்னை பத்தி பேச்சு வந்துருச்சுன்னா அதை நீட்டி ஒரு 10 செகண்ட் பேச வேண்டியது 2 நிமிஷம் பேசுவார். அது பல பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அது வெறும் தனிப்பட்ட கான்வர்சேஷன்ஸ் மட்டும் இல்லை, மைக்கில் கூட அப்படித்தான் பேசுவார் என்னை பத்தி. அதற்கு காரணம் எங்கள் ப்ரொஃபஷனல் வாழ்க்கை இணைந்திருக்கிறது என்பது அல்ல. ஏன்னா எத்தனையோ பெரிய பெரிய ஹீரோடெல்லாம் அவரு வேலை செஞ்சிருக்காரு. நாங்க அப்படி பின்னி பணஞ்சு போயிட்டோம். அதற்கு காரணம் அன்புதான். நன்றி சார். நெக்ஸ்ட் சன் டிவி மிஸ்டர் மணிகண்டன், அன்மியூட் பண்ணுங்க சார். சார் வணக்கம், நாங்க சன் டிவில பேசுவோம் சார். இப்போ இருக்க சூழல்ல எஸ்பிபி சார் பத்தி உங்களுடைய தொடக்க காலம், உங்க 2 பேருடைய முதல் அறிமுகம் எப்படி இருந்தது, அதோட பத்தி கொஞ்சம் நினைவுல போயிருந்தேன் சார். என்னோட முதல் அறிமுகம் நான் ஒரு தெரிஞ்ச மாதிரியே ஆயிடுச்சு. அந்த 1000 நல்லவே பார்த்து ஒரு 1000 வாட்டி நான் பாடி பழகி இருப்பேன். அது சரியா வரலாம், இன்னை வரலாம் வரலைங்கிறது தான் என்னுடைய குறை. அது பாடிக்கிட்டே இருப்பேன். சோ எஸ்பிபிங்கிறது எப்படி பல தமிழர்களுக்கு பள்ளித்தோழன் மாதிரி ஆயிட்டாரோ, அவர் வயது உருவம் எல்லாம் மறந்து போயிடும். அந்த குரலே நம்ம உருவப்படுத்துற மாதிரி அவர் காதலனாக காதலியாக எப்படி வேணா மாறுவாங்க. அவரு அது அந்த உங்களுடைய ஜெண்டர் என்னவோ அதை பொறுத்தது. அவரு அப்படித்தான் எனக்கு முதல் சந்திப்புங்கிறது ஞாபகமே இல்லைங்க எனக்கு. ஏன்னா அப்படி அதை நாங்க என்னுடைய முதல் சந்திப்பு 1000 நல்லவேவா தான். இது பாடினவர் யாருன்னு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமா நடந்துருச்சு. அது நாங்க 2 பேரும் வாழ்க்கையில் இப்படி இணைய போறோம்னு நாங்க நினைக்கவே இல்லை. இவர் பாடினா நமக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அவரை தவிர வேற யாரும் பாடக்கூடாதுன்னு ப்ரொடியூசர்ஸும் ரசிகர்களும் முக்கியமாக நிர்பந்தம் செய்யும் அளவுக்கு நாங்க 2 பேரும் அவர் இல்லைன்னா தான் வேற பாடகர்கள் பாடுவாங்க. அப்படி பாட வந்த சான்ஸ் தான் எனக்கு. ஷூட்டிங் போகணும், சீக்கிரம் வரணும், ட்ராக்காவது பாடி ஷூட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது அதுக்கு மேல அவர் சரியா நல்லபடி பாடி கொடுத்துருவாருன்ட்டு நான் பாடிட்டு வந்தது. சில சமயம் இளையராஜா அவர்களின் வற்புறுத்தலின் பேரில் அது இருக்கட்டும், பரவாயில்ல, இதுவே இருக்கட்டும்னு அப்படி பாட வந்ததுதான். எனக்கு சான்ஸ் வந்ததே அவருக்கு நேரம் இல்லாததுனால. தேங்க்யூ சார். அடுத்து தினமலர்ல இருந்து மிஸ்டர் மீனாட்சி சுந்தரம், அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். ஒரு மகா கலைஞர்கள் வாழ்ற காலத்திலயும் சரி இறந்த காலத்திலயும் சரி அரசாங்கத்தால கௌரவப்படுத்தணும், கொண்டாடப்படணும்னு நினைப்பாங்க. இந்தியாவில நிறைய பேர் மறைஞ்ச போது அவங்களுக்கு அரசாங்க சார்பை இறுதி மரியாதை கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்ரீதேவி இறந்த போது மூவர்ண கொடி அந்த மாநில அரசாங்கம் பண்ணாங்க. கர்நாடகால விஷ்ணுவர்தன் குழு பண்ணாங்க. கேரளால ஸ்ரீவித்யாவுக்கு பண்ணாங்க. தமிழ்நாட்டுல உங்க குருநாதர் கேபிக்கு பண்ணவே இல்லை, டிஎம்எஸ்க்கு பண்ணல, எம்எஸ்சிக்கு பண்ணல. அந்த வகையில எஸ்பிபிக்கு நாளைக்கு இறுதி சடங்கு நடக்கு. அரசாங்கம் சார்பா இறுதி மரியாதையோ அந்த இறுதி சடங்கு கௌரவம் கொடுக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஏன்னா மோடி ஜனாதிபதி எல்லாருமே மற்ற மாநிலங்கள்லாம் ஏங்கல் தெரிவிச்சாங்க. மரியாதையா அந்த இது செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அதாவது நான் இந்த நேரத்துல அரசியல் பேச விரும்பலைங்க. இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. ஒரு மாபெரும் கலைஞனை கொண்டாடும் இந்த நேரத்தில் நான் இதான் சாக்குன்னு அரசியல் விளையாட விரும்பல. எஸ்பிபி மாதிரியான ஒரு மனிதருக்கு விரோதிகள் இருக்கணும்னு நினைச்சாலும் இருக்க மாட்டாங்க. விமர்சகர்கள் கூட
ரசிகர்களா மாத்தி காட்டின விற்பனர் அவர். அதனால இப்ப நம்ம பேசுறது அவங்களுக்கு கேட்டுத்தான் அவங்க அந்த முடிவுக்கு வரணுங்கிறது இல்ல. அதுலயும் காதலித்த, இந்த அரசு நடத்துறவங்களையும் காதலித்தவர்கள், இசை தெரிந்தவர்கள், பழசை நினைத்து சந்தோஷப்பட்டவர்கள், பழசை நினைத்து ஏங்கியவர்கள், இவர்கள் எல்லாம் இருப்பார்கள். மாலை வேளையில் எப்படிப்பட்ட நபரா இருந்தான், நல்லவனா கேட்டவனும், அவன் கடைசியில ஒரு எஸ்பிபி பாட்டை கேட்கும் போது ஏற்படும் மனசாதியை அவர்கள் நன்றியுடன் நினைத்தால் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை தன்னால் கிடைக்கும். இன்னைக்கு கொடியேற்றி கொண்டாடினா சந்தோஷம், இல்லைன்னா எங்க அண்ணனுக்கு இன்னும் 7 தலைமுறைக்கு அவருடைய பெருமை இருக்கு. அது மறக்கடிக்கிறதுக்கு யாராவது முயற்சி பண்ணாங்கன்னா அது 7 தலைமுறையோட நிக்கும். Thank you, sir. Moving on to the national media, sir. Akshaya from India Today, can you please unmute? Good evening, sir. Good evening. Sorry for your loss. Sir, could you tell us about SPB, how you met him, the kind of experiences that you've had with him, and one memory that will always keep coming to your mind when you think about SPB? Like, see, when you know, it is like saying, when did you know, when did you first speak your language? You don't remember it at all. Or when did you first see your mother? Or when did you first see your brother? You don't remember it at all. Especially because, especially when the bond becomes very close-knit, you forget all those first meetings. And he is not just a VIP in my life. He's a part of my life. So it's only VIPs that you remember because it's a very rare occasion that you meet them. So you take photographs, you remember that person. Here he's a part of it. It's only when he's not there you realize what a big part he has been of your life. SPB was one such. I heard him first before I saw him. And like everybody's life, he's been part of my romance, part of my melancholy, part of my happiness, and part of my first love and marriage as well. I used to complain to him that you got me into marriage. It's only your song that got me into marriage. So that's a kind of relationship. And later on, our professional paths not only crossed, we were knitted together by popular choice. It's not that we chose each other. The audience chose each other. And then since they loved us as a pair, we started falling in love. And later became brothers. Thank you, sir. Mr. Pramod from Mirror Now, can you please unmute yourself, sir? Mr. Pramod, yeah. Hi, sir. Hi, I'm extremely sorry for your loss and everybody's loss. I would just like to know that, like, you know, SPB's his legacy, changes he brought to Tamil cinema and Tamil music, actually. I think limiting him to Tamil cinema will make other states angry because they owned him up. And you can't limit him. I know he's a great fan of Mohammad Rafi Saab. And I know he admired Kishore Da very much. But with all his humility, he has gone a step further. Always the newer generation will have to go and will also achieve a step further. That's the duty of the next generation to do. Learn from the older generation and excel in the same field. It's not a competition. It's a gradual metamorphosis with a natural growth that has to happen. And that's exactly what SPB Saab did. I mean, there are people in my native place who didn't know who Mohammad Rafi Saab was. There are people in Kerala who might not know Kishore Kumar because they listen only to Malayalam songs. But all that changed when technology increased and everything reached everybody. But
SPB Saab, Jesudas Saab, and few others were able to break that thing. I was fortunate to become an actor in many states. So limiting him or even me to one state will be objected to by his fans in various other states. He is not just a Tamil or Telugu singer. He is a national voice. And that's how we should celebrate him. Thank you, sir. Next would be Kamini from Times of India. Can you please unmute? Good evening. This is Kamini from the Times. I just wanted to ask you a little bit about Kamalhassan, I'm sorry, about S.P. Balasubramanian, the person, as in any personality traits or quirks or something about him that made him very endearing, or something that sort of, something you cannot forget about him as a person. As a person, I don't know whether it's appropriate to talk about it. We used to mimic Balugaru, Anagaru, whenever we were in a party or something. There are many friends who try to imitate the personality of Balu. The voice is inimitable, so we never tried that. But we used to imitate Balugaru, and one of his cousins used to do it so well that we called him the champion of SPB mimics. And the way he spoke, he was a very educated singer, not that others weren't, but the others were educated in music, but he was generally widely well-read and very well-mannered and eloquent man. And it is not that he was not an angry person or a righteous person. He sort of swallowed so many things and never carried his fame along with him. He just left it behind. And as a matter of fact, when he finished his 30,000 song, I wanted to speak about it. And he said, no, it won't look nice. There are already people who have done similar things, and it will look like we are trying to show off. Don't flex the muscle. The muscle is supposed to only help you lift weight, not to flash it. That's his attitude. That's what I liked about him. And he took criticism and applause and appreciation with the same EQ voice. And everybody who remembers Balu Sahab will not remember the high-pitched or low rumble of his voice, but his kind, humble demeanor that they would always remember. And I tried to imitate him in that, but we're still trying, left trying. So next from TOA.com, Mr. Vicky, can you please unmute yourself, sir? Hi, Kamal sir. Thank you so much for talking to us. Yeah, my question to you, Kamal sir, is that, what did you feel when he sang for you the first time? What were the emotions you felt? And secondly, since you were so close to him, was Bala sir happy with the music of today, the way it is going? See, he admired talent and only talent. And he thought it was not his position to ridicule or even talk about lesser music. He avoided it and he said, oh, yeah, I heard it. And he will never comment on it or say it's bad or good. And if I ask him, did you like it? This typical, he'll do. And then, what are you doing now? He'll change the subject. He'll never get into that. He won't revel in the mediocrity of others. But he never failed to celebrate a talent, which he was a great fan of Muhammad Rafi Saab.
If you want to see young Balu, even when in his 50s, I've seen him become young and nostalgic whenever he heard Rafi Saab. And that's Balu garu for you. Thank you, sir. Next, Shilpa from Times Now. Can you please unmute? Hi, sir. I'm extremely sorry for your loss. And I know this question might be a little difficult to answer because there are 40,000 songs, or over 40,000 songs that he has sung. But what would be, 2 or 3 songs that have deeply moved you and will always, stay with you? That's when he sang live during Uttama Villan. Uttama Villan's Telugu version, usually he dubs for me, but I chose to dub for some reason, not because of better quality. I just chose to dub the film myself, and he didn't dub the film, but he came for the function on the music release of that function. And then he said, usually I speak for all his films. For the past 2 films, I couldn't speak, and Uttama Villan is one. But I will always be his voice, he said. And he sang Tere Mere Beech Mein on stage for me. That's the best song of SPB, according to me. Because I heard it live. I could feel the warmth of his body, and he hugged me. As a matter of fact, I put that photograph on in his obituary, his tribute, which I had put on Twitter. Next, we have Mr. Uddhav from the Hindu, sir. Yeah. Hello, sir. Hello. Sir, I just have a question about, as you all know that, he was, apart from being a great singer, he was also a pretty good actor. So I wanted to know if he discussed cinema in general with you, and if you took away something from him that he said that you incorporated in your worldview of what he said about cinema. Yes, as a matter of fact, I can boldly say that I sort of twisted his arm to come into acting. And he was a very busy singer, I mean, much to the chagrin of other producers. Let me tell you about Balu garu. He had set aside certain days for certain languages. And for Kannada singing, he kept the second Sunday free. And his record of, record when I say unbelievable, unparalleled record not broken by anyone, is that he recorded 12 songs in a day because they were waiting the whole month for him. Schedules were waiting. So he used to sing 8 songs were his usual level on every second Sunday. He sang 8 songs in Kannada. But there was one time when he called me and said they made me sing 12 songs. Hence, I was delayed, and he could come up he couldn't come to do some work for me. And he, unbelievable. It's 40,000, 45,000 songs is not an easy joke. And if COVID had not hit him, he'd still be singing, recording every day. So I think he died with his book. Thank you, sir. The next question is from Mr. Sam Daniel. Can you please unmute? NDTV. Mr. Sam? So thank you. Thank you for your time. Thank you. At this time of grief, if you can recollect the signature SPB Kamal over the years, and for almost 50 years, for more than 50 years, what has been magical about Mr. SPB that even now he's a super hit singer? The thing is, he was always striving. His humility was not a put on one. It was not a mask. It really was. And since he didn't train, he didn't carry it's not like a degree or a diploma which is already there
under your belt. He wanted to improve, he wanted to try new things, and he admired new talents, and he worked with new talents kindly, which is a thing which most great singers must understand, that the kindness that was offered to him when he was a young singer, he never forgot, and he imparted it to those young talents who worked with him, and they loved the respect that he gave them, and that's why he could move with times, and he took sort of hints from anybody, it doesn't matter, and he was unabashedly a fan of Kamalhassan. He will say that, and I'll be embarrassed. He'll say it so loudly and so many times that I'll be embarrassed, and suddenly out of nowhere he'll come and he'll say, 1 minute, I thought he's going to say something important, and he'll pinch my cheeks and say, what have you done? I just finished the dubbing. Okay, get back to work. Nothing else. I just wanted to say that. That's our relationship. And he must have done it about 100 times to me. And about his singing, I never spoke about his singing. The world did the singing. I was just there brimming with tears, proud of my brother. Yeah, it is like Kamalhassan applauded me. He always had wetness in his eyes. I had that whenever SPB Saab was praised or lauded, even in time or belatedly. I always celebrated it, and there were lovely moments together. Our private moments were fantastic. We've traveled in trains together to Vizag many times with other people, joking, and he's a very eloquent man with a great sense of humor. So time just flew. I wish we had more time. So the final question of the day from Mr. Justin Rao, PTA Mumbai. Can you unmute, please? Right. I'm so sorry for your loss, sir. It's a truly tragic day for all of us. SPB sir didn't just sing for you, he was literally the voice to take your art beyond one language. When he dubbed for you in Telugu, an entire set of audience believed his voice was your voice. But with him passing away, can you describe what SPB sir meant to you personally and professionally? And also perhaps give us a sense of what truly made you and SPB sir share this incredible bond over all these decades? There is a show in Tamil, unfortunately, it was in a regional thing where he says, I'll show you why we are made for each other. And he started ad-libbing for one of his songs. And he asked me to lip sync on the thing. And he changed the gamak song. He changed the beat, the cadence, the thing. I followed through. He said, how did he read my mind? How did he know that I'm going to say that? I suddenly went fast, suddenly went slow, but nothing mattered. And it is not a recorded song that he's rehearsed with. He just knows me, and I sing for him. That's what he said. And we were both touched, and we hugged each other on the dais. It's a Tamil program. You can see it for everyone to see. But that's what he was. And when you say that the reason why he dubbed for my dubbed films in Telugu is a decision that only an elder brother would make. Because I got a break in Telugu with Maro Charitra, which became a record breaker of sorts in Telugu. There I had spoken my dialogues. So he said the dubbing films are intruding with the original films. The territory is not clearly marked. So why not make it like that? So that the audience knows the difference between, like an hug mark, that your voice will be there in the original films. And my voice will be there for all your dubbing films. So that the consumer will know the difference. And that's why he dubbed for all the dubbing films, and I spoke for all my straight films.
And there's one thing where we crossed the lines, where I crossed the lines actually, where in Sagar Sangamam, there was one song that he had to record and send, but we couldn't do it in time, and the director was in a hurry. It's a night shoot, so he made me sing on live, and then he said, "It's a new song, so it had not been recorded at all." So I sang it because I took the cue from Mr. Ilayaraja and sang it extempore because it's a part of a scene. And then the director said I should sing the part in Salagevali, which is Sagar Sangamam, where that songs by SPB. I, as a drunken dancer, sing one song in a sequence. I think it suited that because I was supposed to be totally drunk, and my voice is suited that drunk character better than suited that portion where he's supposed to be drunk and not in his senses. So my senseless singing probably helped the character. So it's a long story. I can go on. I'm here to celebrate the man, not even mourn his death, because that's not going to happen in a day. And I'm almost family to him, and I think our life got entwined with only 15 or 16 years left as a gap. Whatever my age, I think we've been together as friends for 50 years now. So thank you. There are a couple of more people who are asking for questions. Do we take? No, we can go on and on. I'd like to talk probably. I must tell you one thing. I don't think he has done it for any other actor. I'd like to brag. There's nothing wrong about it. I'm probably the only actor for whom on my birthday he sang every year in Chennai. It's called Kamal and I, or I and Kamal, whichever way it is. I don't remember, but I have attended a few of those functions where I went and stood there. I was very embarrassed because it'll be all about me and very little about himself. What spoke for him was his songs. That he did every year. This November, those people who've been doing it for year after year after year after year will miss him sorely. So would I. And another thing that I'd like to tell members of the press. Thank you for joining me. I'd like to make a statement. தமிழர்கள் சேர்த்து சொல்றேன். முதல்ல இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டு நான் அப்புறம் தமிழ்ல சொல்றேன். Because you come with your mics. I know that I'm a journalist myself. I used to run a magazine, but my days of journalism was not as competitive as it is now. It's now audio visual more than just writing. So people are pushed by peer pressure. I do understand that. But in times like this, social distancing is very, very important. I'm not talking about myself. I can always refuse an interview and walk away. And I'll get good and bad reports after that. But I see members of the press thronging together like a bunch of geese. And they're so closely, I'm concerned for them. I think we'll have to change the way we approach gathering news, because what's more important is that we don't use extraordinary journalistic talents because of a silly mistake like this. On this day, when we've lost a great artist to COVID, I'd like to remind you to be careful. We'll find a way like this to communicate with each other. I'm very eager to talk to you, and I'm a guy who is very happy to come extempore talk to you, because I try to speak the truth all the time, and when I don't feel like saying something, I say so. So ultimately, it's truth that I speak. Tomorrow,
when we seize power, I still like to keep in touch with you. But I want you to be hale and healthy. Continue asking me questions. So I want you to be careful. And I would request this of editors who send them out into the field to warn them it's a fraternity, so you'll have to take the role of an elder brother and warn them. This I take as an opportunity, not because I can pontificate and standing on a podium. I'm truly concerned about all those people. I can always put up my glass and refuse to talk, or come on a digital medium like this. But I'd like to reiterate, please be careful, and let's change the modus operandi of gathering news in future. This is my request. It's not even an advice. Thank you. வணக்கம். இது தமிழ்லயும் சொல்லிடுறேன். என்னன்னா, இப்ப நான் வந்து செய்தி சேகரிப்பு என்பது முன்பு போல் இல்லை. இப்ப போட்டியும் பிரஷரும் அதிகமாகிவிட்டது. நானும் பத்திரிகையாளன் என்ற முறையில் உங்களிடம் பேசலாம். ஆனால் நான் பத்திரிகையாளனாக இருந்தபோது அமைதியாக ஒரு ரூமில் இருந்து கொண்டு செய்தி சேகரித்து விடலாம், டெலிபோன் மூலமாகவோ அல்லது தனியாக ஒரு நடிகையோ சந்தித்து. ஆனால் இப்பொழுது அப்படி அல்ல. உங்கள் சக பத்திரிகையாளர்களின் தோளுரசலே அதிகமாகிவிட்டது. அது பார்க்கும்போது பதட்டமாக இருக்கிறது எனக்கு. இப்பொழுது நாம் ஒரு மாபெரும் கலைஞனை கோவிடில் இழந்திருக்கிறோம். அதுபோல் நல்ல ஒரு மாபெரும் பத்திரிகையாளரை நாளைய பாரதியார் எங்க இருக்காருன்னு சொல்ல முடியாது. டேலண்ட் எங்க இருக்காங்கன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது. அவங்க புகழும் அவங்க திறமையும் தான் அவர்களை கண்டெடுத்து நமக்கு அடையாளம் காட்டுகிறது. அப்படிப்பட்டவர்கள் மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் சமுதாயத்தின் குரல். நாளை நாங்கள் அரசியலில் வென்று பதவியே ஏற்றாலும் இந்த உங்கள் கேள்விகள் தொடரும். அதற்கு உங்கள் ஆரோக்கியம் மிக முக்கியம், உங்கள் உயிர் மிக முக்கியம். அதனால் மிக மிக ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் செய்தி சேகரிக்க வேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய ஆசிரியர்கள், பத்திரிகை ஆசிரியர்கள், தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்கள், முதலாளித்துவ பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் உங்கள் நலன் கருதி நாம் செய்தி சேகரிக்கும் முறையே மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பதை வேண்டுகோளாக இங்கே வைக்கிறேன். அதைத்தான் நான் ஆங்கிலத்தில் சொன்னேன், இதை தமிழிலும் சொல்லி இருக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.